Hey Carlos, you had two fights under the Challenger Series banner of the PFL. How do you feel those fights helped you prepare for this season? Então, como é que você acha que as suas duas lutas no Challenger te prepararam para estar aqui, para lutar essa temporada? Essas duas lutas, na verdade, elas para mim foi me lapidaram para chegar realmente agora nessa temporada no GP mais duro e mais pronto do que nunca, né? Porque foi duas lutas totalmente diferentes uma da outra, né? Uma eu pude mostrar meu poder de nocaute e a outra eu pude mostrar, né, a minha resiliência ali dentro do cage e mostrei também, acredito que eu estou pronto para se adaptar e lidar com qualquer situação. Well, those two fights pretty much showed everyone that I'm adaptable. I can deal with any and all situations. The first one you guys saw my knockout power. The second one you saw I had plenty of gas in the tank to go the full 15. So it just sets me up for all the different scenarios that come with the season. Now, it's your first season here in the PFL. How does the journey to winning the PFL championship differ to one from like winning the LFA championship like you've done? Como é que a jornada de se transformar campeão da PFL, na sua opinião, é diferente da para você se tornar o campeão da LFA, por exemplo? O caminho, eu acredito que ele é mais longo, né, para ser o campeão, porque é o ano inteiro de lutas, né? E a gente também não sabe quem pode ser o adversário, ele pode mudar na hora da pesagem e tudo, mas eu acredito que eu tenho tudo para ser o próximo campeão e, se Deus quiser, o único campeão que fez e venceu, né, 6 lutas no ano. Well, the PFL championship and becoming a champion out here, it's a longer period and there's a lot of variables, like it's back-to-back fights. It's the opponents being changed, which is something that could happen. So this is just the way I see it. And in becoming the PFL champion, I will be able to say that I was the only one that fought and won 6 times in a year. Yeah, and speaking of that journey, you're fighting Ray Cooper, a guy who's won multiple championships here under the PFL banner. How does getting a win to start off your PFL season affect the trajectory of your season? Enfim, falando em campeonato, né? Você vai lutar aí contra o bicampeão, o Ray Cooper. Como é que, assim, chegar aqui sexta-feira e ganhar dele, como é que isso, na sua opinião, assim, posiciona você na temporada? Chegar e enfrentar o campeão direto de cara é como se eu chegasse no jogo e já enfrentasse o chefão. Então, eu tenho certeza que eu vencendo ele, né, na sexta-feira à noite, eu acredito que eu vou ser um dos favoritos a ser campeão da temporada daí. Well, coming out here and fighting the champ right off the gates, like playing a video game and going to the last level right straight off the bat. So I feel like a win over Cooper just puts my name on everyone's radar and makes everyone know how big of a deal I am. Awesome, man. I appreciate your time, Carlos, and good luck this season, my man. Dylan. Hey there, I appreciate you taking my call. I'm just kind of curious because obviously the profile of Ray Cooper, the third in PFL, has been mentioned. Like, what does Carlos bring to the table that's maybe different from some of the previous opponents Ray Cooper, the third, has tested himself against? Quais são certas coisas que você tem no seu jogo e que você vai, enfim, trazer, incorporar para a luta que são diferentes do que os oponentes anteriores? Eu acredito bastante, né, na minha movimentação, na minha versatilidade. Como eu disse antes, eu só mostrei um jogo aqui praticamente nas minhas lutas. Eu tenho mais armas para mostrar e para essa luta pode ter certeza que eu vou estar mostrando mais armas que eu tenho no meu arsenal ali e tenho certeza que vai funcionar e eu vou pegar ele de surpresa, vou surpreendê-lo. Well, I feel like I can surprise him with my footwork, with my movement. I wasn't really able to show much of my work
during my two Challenger Series fights. I do feel like I have a lot in order to be able to surprise him. I look forward to doing so. Yeah, I hear what you're saying there. And then just a quick follow-up, just with the previous experience winning that one-night LFA welterweight Grand Prix there. Obviously, the PFL season is a little more spread out, not in the context of one night there, but do you like having that regular rate of competition and fighting within like a tournament kind of structure? Na verdade, é um grande desafio. Eu só tinha feito isso quando fui campeão brasileiro de Muay Thai, de fazer 2, 3 lutas na mesma noite. Mas eu, né, através do treinamento da minha equipe, nós estamos prontos para qualquer desafio, né? Eu prefiro dessa forma, né, que você faz vai disputando o torneio GP durante o ano inteiro, então a gente chega lá na final menos desgastado. Mas se acontecesse de ter que fazer mais luta na mesma noite, pode ter certeza que eu estaria pronto do mesmo jeito. Yeah, so aside from the LFA title, I did fight more than once in one night, and was when I became the Brazilian Muay Thai champion. We fought twice or 3 times, I don't recall. And that night, I'd rather fight one fight on a night. I do like the pacing here at the PFL. It's one fight a night, but you get to come back shortly after. But I do feel like facing one opponent a night offers me, a more favorable situation in terms of showcasing my work. But that said, my team and I were ready for anything and everything. And if we go back to doing 2 fights in one night, so be it. Love the game attitude there. Thanks so much for the insights. Mills. Hey, how's it going, Carlos? This is MMA Locker Room, part of Pub Sports Radio. It seems like right now, Brazil, you guys have a lot of champions, few in PFL. You got a champion in UFC fighting this week, and Charles Oliveira. What is it that's going on in Brazil right now that's just breeding all these champions right now? Muitos campeões, né? Tanto da PFL, UFC, brasileiros atualmente, inclusive competindo esse fim de semana, no Charge do Bronx. O que você vê assim como o maior marco aí do que está acontecendo no Brasil para esses vários campeões estarem surgindo por agora? Eu acredito que não só os atletas, mas o povo brasileiro tem esse algo diferente, né? De não desistir nunca, de lutar até chegar no objetivo. E para mim, eu uso isso como motivação, como exemplo, né? E da mesma forma que grandes atletas brasileiros, né, estão dominando as categorias, não só desse evento, mas dos outros eventos, eu também quero ser um desses e poder também estar honrando aí meu país, minha cidade, minha família e minha equipe. Well, the one thing about Brazilians is they're resilient. They'll never give up. So regardless if you're a fighter or John Doe on the streets, just never give up. So this is a mentality out there, and I look forward to being one of those guys, to being one of those champions representing my country's flag, my hometown, and my gym. Can't wait. Speaking of that, I mean, you're fighting the guy right now, the champion of the division right now. I mean, to get a win over somebody like this would be putting your name right there on there as the statement, as the guy to beat. So what can we expect this week? Because I'm actually looking forward to this fight, and I'm not counting you out. Falando desse tipo de coisa, né? Você vai lutar contra o cara, né? Contra o campeão. O que a gente pode esperar aí essa sexta? Não pisquem, né? Criem bastante expectativa para essa luta. Eu já estou criando. Eu acredito que a luta não vai até o final, não vai ser por pontos, né? E eu estou pronto para o que deve lá, né? Estou pronto para chocar o mundo e mostrar que eu vou ser o próximo campeão da temporada, né? E começa agora com essa luta, né? Então
agradeço desde já essa oportunidade e prometo que não vou desperdiçá-la. All I have to say is don't blink. I truly don't think this fight goes the distance, and I'm ready to seize this opportunity here. I believe that I have the body of work to become the PFL champion, and the work starts Friday. The walk uphill starts Friday. Last question, Lorenzo, please. Hey, Carlos. Thanks for taking the time. So far this year, you fought twice for the PFL. Both of those times were in Orlando, Florida. Correct me if I'm wrong, but that was your first fight in the U.S. Now that you have those 2 wins under your belt, what can you tell us about your overall experience so far fighting in the U.S.? Se eu não me engano, as suas 2 lutas no Challenger foram as suas 2 primeiras lutas aqui. O que você tem achado dessa experiência até então? Para mim foi muito bom, né? Estar lutando aqui, mas o sentimento foi o mesmo de quando fiz minhas lutas no Brasil, né? Eu não fiquei ansioso, não fiquei nervoso, era como se eu estivesse em casa, né? Como se eu tivesse, foi tudo natural, não foi nada forçado, então por mais que eu esteja lutando num super evento desse nível, hoje, acho que por causa das experiências, não só de luta, mas de vida que eu tive, faz parecer normal, faz parecer que eu estou em casa e que não tem nada forçado, é tudo... É como se eu tivesse... na verdade é isso. É que eu nasci para isso e eu estou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Well, it feels great, but at the same time that it feels great, it also feels normal. I feel like I have a plethora of experiences in my life that kind of put me and bring me to being here. So I feel like it's a great experience, but it's nothing, you know, out of the ordinary that I can't deal with. I'm ready I'm basking it all in.